Ukraine, a big and rich country that's always been hand in hand with Russia, until recently. 2014. A coup divides Ukraine and leads to fratricidal war in Donbas. A war that continues to this day. On the edge of a large field near Lugansk, a mass grave. Locals say that the people buried here are mostly civilians, who were allegedly killed by Ukrainian paramilitary groups in the summer of 2014. Только здесь, вот в этом месте, покоится от 300 до 500 мирных жителей, убитых военно-политическим руководством Украины. Все это называется одним словом геноцид. Anna Soroka leads a special committee for collecting evidence of the Ukrainian government's alleged war crimes against the people of Lugansk. Мы никогда этого не забудем и не простим. There are many burial sites like this in Donbas. I'm here for 5 minutes, and then I'm told the first 5 people they found, it was 5 decapitated heads. They were all civilians. Who does this to people? You can't say that there wasn't war crimes. In the area around Verkhnysha Verivka, a village in the Lugansk People's Republic, 36 civilian bodies are being exhumed. George Eliasson, an American journalist, claims he repeatedly sent reports of alleged crimes like this to European and American media. My hope is that this begins the process to bring this into an international forum. But when you see these grave travesties, you want to help bring that closure to them. That's why I'm here. Unfortunately, in most conflicts that we find around the world, atrocities have been committed, extrajudicial killings. This is how Charles Kupchan, who served as special assistant to US President Barack Obama, explains the situation in Donbas. Unfortunately, when you have conflicts of this sort, those kinds of incidents take place. You can't walk into this and say, well, it was war, it happens. No, it doesn't. People don't cut each other's heads off. And especially not civilians. Armies don't do this. Maybe ISIS does this. And what do you do with groups like ISIS? How is Ukraine different? In areas where Ukrainian nationalist battalions reportedly rampaged, burials like this are not uncommon. You can't say that there wasn't war crimes. It started on December the 10th, 2013. US Assistant Secretary of State Victoria Nuland arrives in Kiev. Accompanied by Jeffrey Pyatt, the US ambassador to Ukraine, the American politician visits the Maidan in Kiev and hands out biscuits among the crowd. The color revolution is ready. When I saw Nuland handing out the cookies, I understood that this was also the work of the criminal United States government. I don't think that there is anything really untoward about having an American diplomat there handing out cookies. I'm a patriotic American. I love the American people, but I hate the American government. It is the Fourth Reich. It is the equivalence of Nazi Germany today. Former US Army corporal and now a militia member of the Donetsk People's Republic, Russell Bentley says this is what happens to countries facing NATO and the USA. Drone flying over. Devastation and war. Syria, Iraq, Afghanistan, Libya, Yugoslavia,
And now Ukraine is joining the list of countries devastated by the outcome of a color revolution. For starters, I wouldn't call it a coup. I would call it the popular overthrow of an illegitimate regime. I was in Maidan in 2014 when the Maidan started. It was not the plan of Ukraine. This is a civil war situation, fueled from abroad, not from Russia, but fueled from Pentagon, fueled from Washington, from Canada, from Finland even. Directly from Nazi Germany. Thanks to the Finnish journalist Jaanus Putkonen, people in the West can know what's really happening in Ukraine, and not just what's reported by Western media. This is a civil war situation, not war between Ukraine and Russia, but war from the West against Russian world. On February the 23rd, 2014, just after Maidan, the Ukrainian parliament votes to repeal the law on the basics of state language policy. They suggest limiting the use of the Russian language in a country where vast territories are populated by Russian speakers who consider Russian their native tongue. У нас здесь русскоговорящий регион. Для нас очень сильно было это и больно. У нас в городах пошли митинги. Мирные митинги, я подчеркиваю, мирные. Мы не согласны с переписыванием истории, с тем, что Россия из ближайшего брата стала врагом. Мы не согласны с тем, что украинский язык – это основной. Donbas resident Andrei Timokhin, a legislator and teacher with 30 years' experience, felt he had to take up arms to defend his ideals, condemned on Maidan. Мы писали бумаги, в областной совет Киев отправляли, что мы не согласны с этим, давайте на законодательном уровне решать все цивилизованно. On April the 13th, 2014, military action began in southeastern Ukraine. The authorities in Kiev called it an anti-terrorist operation. Это была армия просто, которая пришла зачем-то. Их останавливали, не надо сюда идти. Славяне воюют со славянами. Это гражданская война. Commander Roman Amelchenko has defended cities and villages in Donbas since it all started. Вот так вот. Им нужна территория США, Англии, Канаде. Почему? Им нужна территория, на которой они могут поставить свои базы. Для того, чтобы нанести одномоментный, безответный удар по территории России. The West's true intentions are no secret to the people of Donbas, according to Eduard Basurin, who says, first of all, it's about pressure on Russia. Плечо подскока, как мы говорим, военный, да? Чем ближе находится военная база иностранного государства к границе другого государства, я имею в виду Российской Федерации, то время подлета любого вида оружия быстрее, и реакция на него становится сложнее. Odessa supports Donbas. People take to the streets to demand a referendum. Люди не восприняли госпереворот и всячески думали, что делать дальше, потому что так, как разворачивалось событие на Украине, скажем так, люди не готовы были принимать. Для меня это был госпереворот, организованный нашими олигархами при поддержке американских и европейских спецслужб. Igor Polevnev witnessed those tragic events in Odessa and believes that his survival was nothing short of a miracle. 1 мая прошла очень серьезная демонстрация. Порядка 20 тысяч человек. Весь город стоял на ушах.
Возможно, после этого было принято какое-то решение устроить 2 мая бойню. Residents of Odessa insist that the authorities must listen more to their requests, come to the negotiating table and find a suitable compromise. Куча машин побитих, взриви. Нас більше, але нам нічого не дають робити. Или зараз, ми їх запакуємо всі, или в понедельник заштурмуємо вас. Команды и руководство осуществляли люди с Западной Украины. Они отличаются от всех остальных украинцев достаточно серьезно. Потому что это уже не те славяне, не тот язык, все отличается, видно. И я лично видел на крышах людей с пистолетами. May the 2nd, 2014. People who asked for a peaceful referendum and the chance to speak their native language were burned alive in Odessa's trade union building. Более того, когда уже происходили события в Доме профсоюзов, полиция ничего не делала. Я не собирался выходить из Дома профсоюзов, я видел, что делалось внизу с людьми, которые спускались. Их забивали палками, цепями, арматурой. Меня на Греческой тоже арматурой пытались забить. Но, я же говорю, я спортом занимался, как-то блокировался. Many were killed by shots to the head. Тех, кто остался жив, и проводили через коридор позора, забивали палками, показывали этих людей ползущих и так далее. Официально погибших 48 человек. На самом деле, я думаю, что значительно больше, потому что очень много людей задохнулось от газа, очень много было забитых, очень много людей исчезли. Это люди, которые работают на определенные цели и задачи. Поэтому они будут делать все, чтобы оправдывать украинскую власть. Они поддерживают украинских националистов, практически откровенных нацистов. The trade union building supposedly simply caught fire. But many reacted differently. Is your media a reflection of reality? In a world transformed, what will make you feel safer? Isolation or community? Are you going the right way or are you being led somewhere? Which direction? What is truth? What is fake? In a world corrupted, you need to descend. So join us in the depths, or remain in the shallows. Правительство Украины, по сути дела, поощрило такие действия. Люди, которые пытались бежать, прыгали из окон, в них стреляли. Все делается для того, чтобы навредить России. Люди жили дружно. Русский муж, жена украинка, украинский муж, жена русская. Братство было. А сейчас там происходит непонятно что. Украинцы и русские, белорусы, это, по сути, народ одной матери, одной исторической колыбели. Надо сделать все возможное, чтобы замирить, найти возможности замирения. Донбасс – это русская территория. Раньше же была русская. Крым был русский. Это Россия. Убить всех до единого! Надо убивать!
Я уверен в том, что если бы националистические батальоны и вооруженные формирования Украины на тот момент зашли на нашу территорию, это было бы повтором, в общем-то, тех трагических событий, которые произошли в Доме профсоюзов в Одессе. After events in Odessa, the head of the Lugansk People's Republic, Leonid Pasichnik, was left with no illusions about Kiev's intentions. Если бы мы себя не защитили, здесь бы была устроена достаточно серьезная резня. Most of Ukraine was broken, but Donbas has stood its ground. Dombas was the first place ever in history where the globalization and the Western hegemony was stopped by Kalashnikovs, by very, very different people than they have used to cope with. Desperate to resolve issues peacefully, Donbas citizens have called for a referendum. On May 11th, the Donetsk and Lugansk regions voted on their status. The Donetsk and Lugansk People's Republics declare themselves sovereign states. Народ пришел, массово пришел. Такого подъема народного я не видел, как был на референдуме. Люди пришли против вот этого всего зверства, они высказали свою точку зрения, что они не хотят жить в такой Украине. People still couldn't believe in a substantial war, although the streets of Donbas were already being patrolled by Ukrainian soldiers. Боевые действия начались с момента проведения референдума. Уже поступали первые раненые. Alexander Torba, a respected physician in Lugansk, has operated on thousands of the wounded who've been taken to his hospital since the war began. Большинство из пострадавших это были мирные жители, которые выходили посмотреть на балкон, что происходит, или в окно, или залетали шальные пули. Events in Donbas and Odessa have had painful repercussions for Russia. Volunteers headed to Donbas. Он так переживал, и он однажды меня спросил: «Мама, как ты относишься к этим событиям, которые произошли в Одессе?» Я сказала: если бы я была моложе, я бы, наверное, взяла автомат и пошла защищать этих людей. Ilya Kachai enlisted as a volunteer and took up arms. Пошли лучшие люди добровольцами, лучшие. Пошли помогать русским, когда они видели Одессу в огне. А это вот мой сын Александр Власов. И он подошел ко мне и говорит: «Мамулечка, ведь им же надо помогать». И я ему сказала: «Да, сынок, конечно, им нужно помогать». Out of 45 people who enlisted, 40 died. Я считаю, что западный мир свою демократию почему-то продвигает кровью. С точки зрения Запада во всем виновата Россия. Потому что Россия якобы спонсирует, финансирует сепаратистские вот эти все течения. Вопрос в том, что течения-то эти начались после того, как сожгли Одессу. Это мое было решение после того, как сожгли Одессу. И я знаю, что большинство ребят-ополченцев подвигло именно на то, когда сожгли Одессу. The events unfolding in Ukraine are a cause for concern among anti-fascists around the world. People of different nationalities and from various countries have gone to Donbas. I served with some great people, the Sud Vremeny Regiment, which was maybe 50 guys, volunteers from all over the world that came here to defend the idea of Russian people that were being attacked by the Ukrainian army. From Serbia, from Spain, from Italy, from the other side of Ukraine, from Russia as well, from America. I'm not the only American that's fought here. Pues de corte fascista y nacionalista, que estaban promovidas por Estados Unidos y por la Unión Europea. Alexis Castillo,
A Spanish anti-fascist and his like-minded friends were watching events in Ukraine closely. Sucesos en Odessa, como la quema de personas que no habían hecho nada, simplemente se estaban manifestando contra lo que estaba ocurriendo en Maidán. Y en ese momento pues pensé venir por los acontecimientos de Odessa que habían ocurrido el 2 de mayo. April and May 2014. Hostilities are heating up. All of Donbas is soon ablaze. Civilians like miners, teachers, and laborers are pouring into recruiting stations. Простые жители Донбасса, без оружия, практически без организации, без какой-то ополченцы, мы противостояли вооруженной до зубов армии. Погибали наши ребята, погибали мирные жители. И общественность, и простые граждане не единожды обращались к действующей на тот момент власти в Украине с просьбой решить вопрос мирным путем. Despite that, the Ukrainian government decided to designate the self-proclaimed republics as separatists and terrorist organizations. And you can do anything you want against terrorists. The road to devastating fratricidal war is now open. Он что, залп сделал, изверг? June 2nd, the airplane attack, the airstrike against the Lugansk City Hall. There was a photo made after that attack of Ina Kukaruza, a woman with red hair. Both of her legs were blown off. She was sitting there looking up one moment before she died. She was looking into the camera going, "What are you going to do about this? What are you going to do about this?" And it was like she looked into my soul. And she was asking me. And so I said, yes, of course. I'm going there to fight. I'm going to avenge the murder of these innocent civilians. On that day, 8 people were killed and 28 wounded. Зачем было поднимать этот самолет? Зачем было ракетой бить по администрации? Этот памятник поставил, чтобы увековечить тех людей, которые здесь погибли. Heavy fighting continued for Donetsk airport. It was a strategic target, a crucial foothold for the Ukrainian army's advance. It is from beside the airport that the city is subjected to heavy shelling. And it's not just military personnel who perish, civilians do too. Kievsky district in Donetsk, closest to the airport, is almost completely destroyed. From what I have personally seen, what the Ukrainian army did here in Donbas, the brutal murder they did on the Donbas population, on the infrastructure and private homes. Blogger Ronald van Amerongen from the Kingdom of the Netherlands has been covering events in Donbas since the coup in Maidan. It wasn't military war so much. Until this day, they target civilians, not so much military targets. And that is pure terror. Были перебои с водой, да, ее подвозили. Машинами, цистерны только подвезут, люди подходят, или же, например, хлеб привозили, да. Как только скопление людей массово идет, начинаются обстрелы.
Особенно травмы становились тяжелее, когда были обстрелы градами. Очень много было покойных там и людей, которые получали травмы, несовместимые с жизнью. Saur Magilla is a sacred place for the people of Donbas. During World War II, more than 23,000 Soviet soldiers died in battle here, fighting to liberate Donbas from the Nazi invaders. This impressive memorial complex was built in their honor. History repeats itself. From early June to August 2014, Ukrainian army battalions attack the high ground. The hottest, bloodiest days fell to soldiers of the Vostok Battalion. Out of 32 defenders, only 5 survived. 27 lost their lives, but they held their ground. Soviet soldiers are buried here. Their remains were found while clearing the ground of shells. The Ukrainian army death toll is in the hundreds. 2 Slavic nations are destroying each other for the benefit of the West. During that terrible summer of 2014, heavy artillery shells Donbas cities and villages. Bombs fall and snipers take aim. Breaking news this hour on RT. Ukrainian TV channels stopped broadcasting after an explosion at Kiev's network tower. That's according to unverified reports. On day 6 of Russia's military intervention, the Ukrainian army's alleged bombing of Donbas